Иц, какое счастье, что вы здесь, Юля, Анастасия. Прекрасно, прекрасно. Нара, доброе утро. Доброе утро. Мы с вами Надежда. Всех вижу, всех вижу. Ну что же, 10:01, мы с вами начинаем. Вы все находитесь на площадке Бахарева группа. Это международные ивенты для коучей, практикующих по стандартам ICF. Для нас действительно большое счастье, знаете, каждое из этих мероприятий, потому что это не очень просто собрать, понять, про что было бы интересно, пригласить интересного спикера, согласоваться по времени. И сегодня у нас с вами демо-сессия. У нас с вами в прошлый раз на ивенте была демо-сессия, и сегодня тоже. И это будет живая демо-сессия для тех, кто давно в профессии. Я уверена, что вы знаете, как работать и как получать для себя максимальную пользу от такого процесса. Но, может быть, у нас есть коллеги, которые начинающие сейчас свою практику, и я приглашаю вас поставить какой-то свой фокус внимания, компетенционный фокус внимания, то, что важно для вашего роста, для вашего мастерства, для того, чтобы вы создавали лучший результат для ваших клиентов и получали больше удовольствия от профессии. Прямо окиньте сейчас свою практику таким внутренним взглядом и подумайте, что бы вы хотели получить вот сегодня, просматривая это демо. И вы сможете потом задать свои вопросы. Сегодня у нас на площадке наш потрясающий спикер Mel Leow. И у нас сегодня с вами такая история, что переводить будет Георгий Симонян. Наш переводчик, к сожалению, заболел, поэтому, пожалуйста, будьте в поддержке. На Георгия сегодня все сошлись роли разные самые и по подготовке, и по встрече спикера, и по переводу. Поэтому давайте будем в процессе сегодняшней общей встречи создавать такое поле, чтобы понятийные истории происходили еще глубже, чем на уровне языка. Георгий, передаю тебе слово, чтобы ты представил нашего спикера и запустил процесс. Just a few words, Mel. Irina said good morning to everyone, told about the space and what will you, if you made a focus on something, what we'll be able to learn and what you want to get out of this demo session. And now I will introduce you as our speaker. Mel, прошу прощения, Мэл совершенно потрясающий коуч, эксперт и, я бы даже сказал, визионер с более чем 28-летним опытом в лидерстве и коучинге. И Мэл изначально из Малайзии, сейчас живет в Австралии, и вот Азиатско-Тихоокеанский регион – это то, где он работает и где он продвигает в том числе коучинг. Мэл работает с руководителями высшего звена, и у него есть свой Азиатско-Тихоокеанский институт коучинга и также компания Catalyst Coach. И его философия Мэла – это жить и быть смелыми. И одна из его целей – это демократизация коучинга. И вот с помощью своей международной аккредитованной школы коучинга он и занимается подготовкой этого нового поколения. И особенно предлагаю обратить внимание, Мэл является автором книг, и последняя его книга – это «Включайся. Как перестать жить по умолчанию, начать проживать жизнь, которую вы хотите». Это «Engage. How to stop living in default and start living the life you desire». Совершенно потрясающая книга, очень хорошая и очень, на самом деле, практически глубокая. И еще на что очень важно будет обратить внимание – это подкасты Мэла. Мэл дружит с потрясающим количеством замечательных коучей, и его подкаст 100 Master Coaches может открыть вам много информации, много инсайтов и позволить вам посмотреть на те уголки мира, куда мы еще не заглядывали. So, Mel, I introduced you very thoroughly. Yep. I think you know about yourself pretty well. Yeah, so that's we good. won't waste time on Let's this. start. Absolutely. Okay. Ирина? Будет ли у нас по времени возможность задать вопросы? Сейчас просто по процедуре. Давай, Георгий, проясним, сколько у нас будет минут, сколько будет демо и сколько будет минут на то, чтобы задать вопросы.
Mel, there are a few questions. Will there be any space for Q&A after the session? How much time do you want to take with the session? Well, I think we allow Boris to take us on the ride, and making sure that we serve Boris really well. And when he's happy, then I think we can go. Пусть Борис выбирает. Я думаю, самое главное, это чтобы он получил свою пользу. И как только он скажет, мы можем идти в сессию. Хорошо, хорошо, коллеги, хорошо. Ну что же, тогда я приглашаю всех выключить сейчас звук и камеры и оставить клиента, коуча и нашего переводчика по фону. Прекрасной сессии, коллеги. So now we are inviting everybody to turn off the cameras and leave our coach, the coachee, and the translator in this space, and have a beautiful session. Thank you. Okay, so we can start now, huh? Wonderful. Yeah, we can start. Мы теперь можем начать, да? Давайте начнем. All right, Boris. A very good morning to you. How are you? Good morning to you and to everybody. Usually I'm saying I'm fine. How are you in English is a politeness, and you say you're fine. But I have different feelings. I was thinking on this session, like last hour. I was walking and I was thinking about it last few days. So I have mixed feelings and thoughts. Okay. Борис, доброе утро, как вы? Доброе утро, Мел. Обычно я говорю, что все хорошо, но сегодня у меня какие-то смешанные чувства. Я вообще думал над запросом, над всем этим несколько дней, поэтому да, у меня сейчас смешанные чувства. Thank you, Boris, for saying all that. As we get into the session, I just want you to know that this session is for you. It's all about you. So I want you to be just comfortable. And there's no one else here besides you and me. So it's private and confidential in that nature for you, so that we can reach where you want to go for today. Спасибо большое, Борис, за то, что поделились этим. И я хотел уточнить, что эта сессия полностью для вас, она сессия про вас, поэтому чувствуйте себя комфортно, почувствуйте, что здесь на самом деле никого нет. И эта сессия все про то, чтобы вы достигли той точки, в которой вы хотели бы быть. So, Boris, where would you like to start today? Борис, где хотите начать сегодня? I was thinking in two directions, and now I think in two directions. I want to say I feel some responsibility, as this is demo session, and I have to formulate coaching requests, and so that's why I was thinking on talking about to manifest myself in business and in the world, so to starting to get as much money as people see as I can get it, because people usually see that I can get much more money than I get in my life. Like everyone thinks that my incomes are maybe 10 times more than it's in real life, but all my friends, business partners, and people I'm talking to. This is one direction. And Second, Boris, я чувствую немного ответственности здесь, потому что это демо-сессия, и формулируя коучинговый запрос, хотел бы поговорить о бизнес и рабочей сфере. И это касается денег, и деньги, которые у меня есть, и эти партнеры, думающие, что у меня очень-очень много средств и дохода. Это вот один. The second direction, my feelings, how do I feel, as you asked me. This was my
second direction of thinking on this session. I'm not sure it's okay for the coaching session or not, but being honest, I understand that I'm not manifesting because I'm not feeling like I feel empty. I feel empty, and I'm not feeling that. Let me say that I am. I'm not feeling that that I accepted my presence in the life. And when I think about the business and money, I understand that the answer is only in that I don't accept my presence in the life, because if I would, I have enough skills, I have enough networking, I have enough experience to have what I want to have. And this is the second direction of my thoughts on the session. И второе направление, о котором я хотел поговорить, это мои чувства, как я себя чувствую, когда вы меня спросили в самом начале. Я понимаю, что то, что я манифестирую, да, это я на самом деле чувствую себя пусто, и не чувствую, что я принял свое присутствие в этом мире, и я понимаю, что мое присутствие, то, как я манифестирую себя в этот мир, это ответ на то, какие деньги я получаю. И если я приму вот это, то ответ от мира будет другой. Thank you for sharing all that, Boris. I'm curious, which is most important for you? The second one is Спасибо more большое, important. спасибо большое, что поделились, Борис. И мне очень любопытно, что для вас, какое из этих направлений наиболее важно? Второе более важно. The second one. Yeah. Второе, да. In this moment, the second. Yes. В этом моменте, да. And if you were to now feel through the second thing that you are wanting to express, how can you pull it together into one short sentence of what you desire? Если бы вы сейчас соединились вот с тем, что вы хотели бы сказать, и что вы хотели выразить, если сформулировать это в одном коротком предложении, что вы хотите? It's coming. Yeah, take your time. Сейчас приходит. Берите время, сколько хотите. Maybe sounds weird. If shortly, I want to accept that I born, I live, and this is my life. Если коротко, то я хочу принять, что я родился, я живу, и что это моя жизнь. That's beautiful, Boris. Очень красиво, Борис. And if you say that to yourself again, what comes to mind? Если вы говорите это себе опять, что приходит в голову?
that I'm afraid to live. Что мне страшно жить. I get you correctly. You said you are afraid to live. Did I get it correctly? Yeah, maybe afraid not the right word. I'd say Бояться не совсем то слово. Maybe I want to say I cannot take responsibility for living, but I also don't like responsibility word. Может быть, я не люблю ответственность за то, что я живу, но я это слово тоже не очень люблю. Let me say that I turn my face off of my life. Like I don't want to look at the fact that this is my life and I'm responsible for it and I'm living, I'm alive, I'm separate in this world, that I'm a holistic unit in this world, and I turn my face off these facts. Okay. Как будто отворачиваюсь от жизни, от того факта, что я несу ответственность за свою жизнь, за то, что я живу, я существую, и то, что я холистическая такая единица в этой жизни, и я не беру ответственность за это. Thank you for sharing that. Спасибо большое, что делитесь этим. Boris, who is the person in the mirror that wants to come out? Борис, кто этот человек в зеркале, который хочет проявиться наружу? Some non-idealistic part of myself, let me say, part of myself which has bad sides, let me say, bad sides. And Какая-то неидеальная часть меня, а часть, которая имеет какие-то плохие стороны. just a person. I live with the feeling that I'm something more, somebody more, and like I have a great mission. Maybe I have some, I don't know, some outstanding qualities, skills, results, I don't know. And the person who wants to show up is just a human, just a person without all these constructs. Как будто я живу с чувством, что я нечто большее, что я имею на самом деле большую миссию, какие-то невероятные качества, навыки, результаты. И то, что хочет появиться, это просто человек. Which is closest to you?
Что ближе к вам? I think both. I cannot refuse none of them. Beautiful. Я думаю, что оба, не могу отказать и тому, и тому. Mm. And when you just said that, tell me what was happening inside. Как только ты только это сказал, что внутри тебя происходило? Like I released the feeling. I had like feeling like I wanna cry because something heavy here. I had it. Now I released it. I don't feel it, and I feel like more stable, more calm. Я как будто выпустил то чувство. У меня было чувство, что как будто хочется заплакать, но сейчас я выпустил и не чувствую его больше. Сейчас я ощущаю себя спокойным и расслабленным. That is beautiful, Boris. I'm smiling because Это очень красиво, Борис. Я улыбаюсь. I could sense it. Я улыбаюсь, потому что я почувствовал это. And I'm actually really, really happy for you. И я на самом деле очень рад за тебя. Thank you. Спасибо. And I'm going to ask you to perhaps think through what just happened in that moment. Я собираюсь спросить тебя, что сейчас на самом деле прошло в этом моменте, в этот момент. It seems like I was formulating it inside for a long time. Like I needed to I don't know. I was formulating it, just I needed to say it, to release it outside, to manifest it and to hear it from outside. It just came out, but it was preparing for a long time for this moment, and in this moment it came out, and now now new questions come into my head, to my mind. Oh, I went really deep now, and of course I'm starting to think on if I have this answer. I think I had this answer. I just needed this reflection now. So it seems to me like I don't know how
how it is just to live, how it is just to accept my living. I understand that I need it. I understand that it is in reality. I'm born. Yeah, I'm here. Yeah. I am. But Yeah. like nobody taught me, or I couldn't learn myself how to use it, how to use this life, how to. I'm not meaning the actions. I'm not meaning the job or something. I mean just to feel myself, as I thought. How now many hows coming to my mind. This what's happening now. Thank you. Спасибо. Мне кажется, я формулировал, что внутри себя, и долгое время формулировал, не знаю, просто чтобы сказать и выпустить это наружу, манифестировать это, чтобы услышать самому. И это тот момент, к которому я на самом деле внутри готовился долгое время. И теперь в голову приходят новые вопросы, и я пошел очень глубоко. Я начинаю думать о том, что вообще был ли у меня этот ответ. Вот, мне кажется, что я не знаю, как просто принять эту реальность, что я родился, что я здесь, что это жизнь, что она есть. Меня никто этому не научил. Просто как чувствовать. И вот этот вот вопрос «как?». Его много. From the start of our session till now, what is one little thing that has come up within you that you want to tell yourself? С начала нашей сессии до вот этого текущего момента такая вот одна небольшая вещь, которая проявилась, которую ты хотел бы сказать себе. If I'd talk to myself, I would say you're enough. Если бы я говорил с собой, я бы сказал бы, что тебя достаточно. You are enough. Вас, правда, достаточно. Anything else wants to come out after you say that? Есть ли что-то еще, что хочет выйти наружу после того, как ты сказал? It's very interesting space. I was willing to I was willing to go out of the session with some structure, with some understanding, with some Я insight. вообще с этой сессии собирался выйти с какой-то структурой, с какими-то формализованными делами, инсайтами. But if to be honest, yeah, I can play now. Sorry, Irina. I can play the role of good coachee and start asking
questions inside the structures, and like I can say now that I want to. Now I have like stop in my development, and I want to start new business. I want to start new projects or something. I really want, but I felt that I got what I wanted today after we talked before the session started. I turned off my camera because I don't know why, because I was thinking so much on the request and on what I want, and this thinking before and now when we just before the start made me cry. I cried a bit before we started. I turned on my camera and I just said what I said. Being honest, at this moment I feel that I got what I wanted. Wow. I got what I wanted after 5 minutes, 10 minutes, I don't know. I really don't understand what to do with it. I really, yes, I believe in this idea that I am enough. I believe in it. And this is most important. What left is to accept it with my body, with my feelings outside the session, in everyday routine. I cannot live in the mountains and accept myself every day. I understand that I'll go out, I'll meet my wife, my children, I will meet my problems, I will have emotions, and I start to lose this state I'm currently in. Maybe I'd like to create some more support for myself. Sure. When I'm in the very different state of mind and state of feelings in the routine. So that's what that came to me now. Thank you. Если быть совсем откровенным, я, конечно, могу сыграть роль хорошего коуча, и, конечно, я готов там начинать новый бизнес, новые проекты, но на самом деле я получил то, что мне нужно, еще практически до начала сессии, потому что я так много думал о запросе, и еще до того, как сессия началась, я выключил камеру и немного поплакал, и что-то выпустил из себя. И вот и то, что мне нужно было нужно, я получил в первые 5-10 минут этой сессии. И теперь, на самом деле, я не знаю, что мне с этим делать. Я теперь верю в эту идею, что меня достаточно, и то, что осталось принять, это то, что должно принять мое тело, мои чувства и остальное. Потому что я в любом случае выйду с этой сессии, я встречу свою жену, других людей, и я потеряю это состояние. И то, что мне было бы важно сейчас досоздать, это какую-то поддержку для тех ситуаций, когда я буду совершенно в другом состоянии, внутреннем состоянии. Thank you for all that, Boris. Спасибо большое за все это, Борис. Would you like to create a positive anchor of that word, I am enough, for yourself? Yeah. Хотели бы вы создать вот этот вот позитивный якорь, вот это вот убеждение, мысли о том, что у вас достаточно? Да. So I'm going to invite you, if it's okay with you, to just sit back and close your eyes and imagine that you're in this place where Если вам окей, я хотел бы пригласить вас просто сесть, откинуться назад и представить, что в этом месте. And this is the place that you have
always known this is a place within you that is safe, that is strong, and it's a place where the belief of I am enough is secure. Это то место, о котором вы всегда знали, то место внутри вас, где вы чувствуете безопасно и сильно. И это место, где это убеждение «меня достаточно», оно есть. And as you look around in this space, I want you to look at what is around you. Пока вы в этом пространстве, посмотрите вокруг. What is giving you that fullness of joy and fulfillment within you? Что там дает вам эту наполненность радостью и наполнение, выполненность? And it could be something that represents what you are feeling. It could be a metaphor of what it represents. And anchor it into an action. Может Something быть, что угодно. Может быть, что угодно, чувство или метафора, и просто заикарите это в какое-то действие. something tangible that you can take for yourself and make that into your positive anchor. Что-то осязаемое, что вы можете забрать и сделать из него какой-то позитивный якорь. So I'm going to invite you back as you can open your eyes when you're ready, fully present in this moment. Welcome back. И теперь я могу пригласить вас назад. Откройте глаза, когда будете готовы, и возвращайтесь к нам, полностью присутствуя в моменте. What did you discover, Boris? Что вы открыли, Борис? Okay, let it be as it is. I didn't imagine something special, something real. It was feeling, and I understood that the place where I feel safe, and this may be root of my request and of all my feelings is like it was mother's belly. And then it came to me that in reality, it's long time that I'm separate and I'm not there, but I can find this place inside myself that could be my body, not mother's body. And I started to imagine myself inside my body, metaphorically. And inside my body are feelings. And I had a practice. I don't draw at all, but I had some practice like to draw my feelings. And I imagine like my feelings, and it wasn't good emotions, feelings. It was about maybe pain, about emptiness or something, but images there, but in the safe place. I accept it as a source of this you are enough with all these feelings, like conception and like the image
which I draw on the iPhone, like in my notes of the energy of my energy behind my back, like the sun, but with the more lines, I don't know, around it. and all of it, and all of these images, pictures that I can draw about my feelings are inside me. And this place, like I replaced myself in this moment from mother's body to my own body, that I can be inside it. And the action was, I was thinking only about one thing. These images came to me so bright, so I just need to find a time to draw one more picture when I need it. I just need to sit at my 20 minutes to draw what I feel. Wow. And this will help me to go inside my body, to go to this safe place, and to feel that I can be not in somebody else's body, but in myself, in my own body. I have my own body, which is a safe place, which is the safest place where I am enough. And this is what came to me now, to my mind. And my action is gonna be draw what I feel. Find place when I alone, moment to be alone, and just to draw it. On my phone, I don't need anything else. Oh my gosh. I'm gonna clap while the translation is going on. Thank you. Мел сказал, что я хочу похлопать, пока будет идти перевод, а пока будет идти перевод. Я не представлял что-то конкретное и реальное. Это скорее чувство. Корень здесь это, Борис, я правильно понял, смерть матери? I can repeat in Russian if you want. Повтори, если так. Я не представил какое-то место, как это бывает. Это не было там. Мне тут птички поют, хотелось там, конечно, представить что-то типа, но это все какие-то... На самом деле я понимал, что мое тело, вот у меня очень все сжалось, там ноги, я понимал, что я себя чувствую, если говорить про безопасность, именно в животе матери, как бы там вот самое вот это место, там, поэтому туда и хочется, поэтому и пришла история, что я могу оказаться внутри себя, то есть у меня нету живота матери, в котором я могу оказаться в самом безопасном месте. У меня есть мое тело, и я могу оказаться в нем, и когда я почувствовал, что я внутри своего тела, метафорично, то я начал представлять, увидел картинки тех чувств, которые я когда-то зарисовывал, там было пару практик, у меня там есть 4 картинки на телефоне, где я рисовал чувства, и где рисовал энергию свою. Ну, чувства, конечно, тяжелые, но это все равно я не чувствовал никакой тяжести, просто они меня окружали, вот эти образы, и я... Плюс вот эта энергия сзади меня как будто бы. И мне пришла мысль, что я могу себе напоминать, что у меня есть свое тело, в котором я могу себя чувствовать безопасно, и в котором вот эта мысль, что меня достаточно для всего, она работает. Мне уже можно пользоваться своим телом для этого. И вот якорное действие пришло, что раз мне так быстро и ярко пришли эти картинки, то я, наверное, чтобы оказаться в этом состоянии, в этой энергии, мне просто нужно взять себе 20 минут и нарисовать еще одну картинку, то есть когда я почувствую, что это необходимо. То есть взять, сесть на телефоне, там, не на бумаге. Телефон есть всегда в кармане, уединиться, поставить на режим не беспокоить и просто нарисовать. Что бы ни было, там, типа депрессия, там, боль, радость, сомнение, страх, просто нарисовать. И вот это мое действие. Вот оно вот все происходило, пока я представлял. Вот это якорное действие я выбрал. Все.
Спасибо. Well, Boris just repeated in Russian, manifested It's in all right. Russian. It's okay. And that's amazing. I'm just connecting back to my club. Просто потрясающе. Я просто возвращаюсь к своим клубкам. How would you like to celebrate yourself in this moment? Вы хотите отпраздновать себя в этом моменте. Right now, Прямо сейчас? Мгм. walk. I want to walk. Хочу погулять, походить. You want to walk now or you want to walk later? Later, Сейчас или попозже? after the session, yeah, I'll have, and I want to choose a song to sing on today's lesson. I started to learn singing, Wow. Wow. and while walking, I want to choose appropriate song, Yeah. and I После want to сессии, sing it. после сессии. После сессии хочу выбрать песню, которую я буду петь сегодня на уроке. Я начал учиться пению и хочу просто погулять. Thank you, Boris. Thank you for just allowing me to share this space with you. It's my privilege. Спасибо огромное, Борис, и спасибо огромное, что позволили мне разделить с вами это пространство. Это огромная привилегия для меня. Thank you, Mel. I feel happy. Спасибо большое, Мэла. Я чувствую внутри счастье, радость. Is there one word to make you feel more complete for yourself? Есть ли какое-то слово, которое позволит вам почувствовать более завершенным? It's okay. This word, it's okay. It's okay. Да. Ooh, Все I love it. нормально. Все окей. It's okay. Let's say it again. It's It's okay. Уже еще раз. It's okay. Да. Thank you. Thank you so much, Boris. Thank you. Thank And you, it's Mel. Спасибо, спасибо огромное, Борис. Wow, wow, wow. Ух. Well, back to you. Что же Oh мы my теперь gosh. возвращаемся в общее пространство. Well, you finished? Дорогие коллеги, мы It's можем just- возвращаться. It's Mhm. just the beginning. Но это же только начало. Because there's the walk, there is the song, there's the singing, there is the 20 minutes that he needs to create, but he knows all of this. And that's Actually, why Mel, I wanted to. I understand that I cannot accept getting less than $10,000 in a month net, and that's what I wanted to crash some. How can we say it? Потолок. How it's in English? Threshold. threshold. Yeah. Yeah. Okay. That's what I came with, but I, for sure, if it came to my mind, if everyone
thinks that I get even more. If everyone sees me as a person who worth more, this is not about $10,000. It will come. It's about, and it was very important. It was very important. Can I give you feedback? Because I started. Just a second. Да, Мел сказал, что, говорит, это же только начало, есть прогулка, есть песня, есть все, и я чувствую, что Борис знает все. И Борис сказал, что это, говорит, вообще-то, Мел, говорит, я сейчас думаю о $10 000 заработке, что мне важно пробить этот потолок. Но на самом деле, если все другие думают, что я уже получаю столько, и вообще, что я стою больше, то это на самом деле не про деньги, они придут. И вот то, что произошло, было очень важно для меня. И, Мэл, могу ли я дать тебе отзыв, фидбэк? What to you, Boris? Tell me. Okay. Давай, Борис. When Irina offered me to be a coachee, she told me, I told her, I know where I am currently, that this period of my life, I'm in deep therapy, etc. And I was curious if I can formulate coaching request, not psychotherapy. И когда Ирина предложила мне вообще стать клиентом на этой сессии, я-то был в глубокой терапии, я даже не знал, смогу ли я формулировать запрос на именно коучинговое взаимодействие. Irina thought that, okay, I trust the space, пространство in English we say space. Yes. Да. Space. But, okay. I Ирина trust сказал, space. ничего, я доверяю пространству. Yeah, and so for me, the space that you create is as most of my of the coaching session happened 1 hour before session, and this 15 minutes before we started, we connected 15 minutes earlier than everybody. True. Why? Where's the space for me? How we and how you create space and how I feel your space. It's not only about your presence. I didn't know you, I didn't see you, I wasn't in your space, but I asked Georgi to give me information about you. And I just read several times just points of your biography. What did you do? Yeah. And I start to create image. And I think that you just live, and you create from year to year some points of your biography. And all this list becomes a holistic text, let me say. And this holistic text creates space when you're thinking about it. And your space started when I started to read about you, to have some images of who you are, how you are. And when we just meet, it didn't change, actually. I felt the same before the connection to the session. Thank you. And that's why it just came out. I think the space made it all for me. Wow. Thank you for creating that space and inviting me into that space. Thank you. Thank you. Начну с ответа Мэла. Спасибо огромное, что создали это пространство и пригласили меня в него. Борис сказал, что пространство, которое вы создали, на самом деле началось еще за час до сессии. Его первые 15 минут до сессии были очень важны, когда мы встретились раньше и пообщались. Это не только о вашем присутствии. Мне Георгий выслал информацию о вас, и я прочел ее несколько раз, начал создавать картинку вас, представил, как вы живете, создаете реперные точки в своей жизни, и вот это вот получается такой холистический текст. И когда мы на самом деле встретились, ничего не изменилось, да, это вы, и спасибо вам огромное. And when you gave me feedback, so can I give you feedback before we go Q&A? Is that okay? Если вы мне дали какой-то фидбэк, могу ли я тоже вам дать фидбэк, прежде чем мы пойдем на обсуждение?
when we started, I could sense that you went into your head and you were searching for your answers. And often that is your pattern. I could sense it. You often go, and it's confirmed by you saying about the how. You had quite a few how. Когда вы начали, sorry, Mel, когда вы начали, я увидел, как вы пошли в голову, и там искали свои ответы. Часто это ваш паттерн, это подтверждается тем моментом, когда вы спрашивали, как, и говорили. And so as a coach, when you and I listen to all of that, sometimes we get drawn into that context of where the coachee is at, and we are sometimes tempted to go there because it seems like it's a lot of things to be clarified. И когда мы с вами как коучи иногда слышим такое, нас может вот затянуть именно в этот контекст, потому что нам кажется, что там есть очень многое, что нам важно прояснить. And then when you said the second thing, which is the side where you wanted to talk about your emotions, I kind of felt intuitively that that was the route that you really wanted to go. If you could silence that noises in your head and the expectations of how people saw you from the outside. И когда я услышал вторую часть про ваши эмоции, интуиция мне подсказала, что это именно то направление, в которое вы хотите пойти, если вы сможете заглушить вот этот вот присутствие голосов в голове и абстрагироваться от того, как вас видят окружающие. Now, as a coach, if you chose one, I would flow with you in one. If you chose two, and you did choose two, I will also flow with you at two. И как коуч, если бы вы выбрали первое, я бы пошел с вами в первое. Если бы вы выбрали второе, я пошел бы на второе. Of course, as a coach, we also sense and hope sometimes that our coachee flows in one over the other. And I kind of actually was sensing that you would flow into the emotion. And when you said two, I was like, ooh, that's nice. И как коуч мы, конечно, чувствуем и иногда надеемся, что вы пойдете вот в этом направлении. И я действительно почувствовал это. И потом, когда вы выбрали это, я сказал, классно. And the point is, I want to say that I am extremely confident in my coachee's belief in his human potential. И как коуч я могу сказать, что я невероятно уверен в потенциале своих клиентов. That's often one of the principles I have to override my own thinking, because I may have my own thoughts and perception over what is happening. But often I say to myself, no, the override must always be the belief in that human potential over everything else. И часто это именно тот принцип, которым я позволяю себе перекрыть свои собственные мысли, потому что у меня тоже есть собственные мысли. Это именно вот вера в человеческий потенциал. So that's what I wanted to share. And you knew, as the coachee, you knew exactly where you wanted to go, because it's deep inside you. And I am so glad that it is come out, and it will continuously come out. So thank you once again.
И как клиент я тоже на 100% уверен, что вы знаете, куда вам важно было идти и куда вам важно было прийти, потому что это внутри вас, и я очень рад этому. Борис, выключи микрофон. I'm saying thank you, Mel. I'm happy to know you. Same. Спасибо огромное, Мэл. Я счастлив был узнать вас. Спасибо. Thank you. Same. Ну что же, потрясающая совершенно сессия. Мы побывали в удивительном пространстве. У меня есть такой внутренний вопрос всегда, чего в мире становится больше после чего-то, что что я делаю и с чем я соприкасаюсь. И мне кажется, вот после сегодняшнего процесса, в котором мы с Георгием являемся теми людьми, которые организовывают и думают о том, а кто будет клиентом. И как-то, мне кажется, что света в мире стало больше. Может быть, это в каждом отображается как-то по-другому. This was a wonderful session. We had the opportunity to be in just a wonderful space. And when we are creating these events, me and Georgie, we're always thinking what would be the client and what would be there. And I think after this session, there is much more light in this world. Если Мэл позволит, то я бы предложила какое-то количество вопросов из нашей аудитории задать мастеру. If Mel, you would allow it to ask you some questions from... Sure. Okay. Of course. Прекрасно. Армине, тогда у вас первая поднятая рука. Коллеги, поднимайте руку. Armin, I see your hand. Спасибо. Очень такая деликатная сессия была. У меня два вопроса. Был момент, когда вы предлагали такую метафору, кто этот человек в зеркале, который хочет появиться наружу. Обычно вы идентичность изучаете через метафору, предлагая метафору, потому что это очень красиво прозвучало. Это первый вопрос. Armina, thank you, Mel. It was a very delicate session. And I have two questions. The first one is the following. There was a moment when you offered the client the metaphor to imagine who is this person that you see in the mirror who wants to come out. And we also, вопрос был именно... Да, вопрос был такой. Обычно он идентичность, потому что я, по крайней мере, обычно очень такие короткие вопросы. Кто ты, когда ты так? Кто сейчас задает вот этот запрос? А он сразу вот через метафору это сделал. Это всегда так бывает? То есть через метафору какие возможности открываются? Почему он... Okay. It's often the question about the identity, and you've made it. You've asked this question through a metaphor. And do you always do this, or maybe not? What opportunities arises when you use metaphor in this question? Это первый вопрос. Yeah. There is, number one, I think there is no plan. I don't come with things planned out, whether I use a metaphor, whether I use a process, whether I use a tool, whether I use a model. I often like to say this, it is just a wonderful conversation with another human being. I think we start there first. So that's the first point. Я вообще, когда схожу в сессию, ничего не планирую, когда там что-либо использую и так далее. И отношение ко мне, скорее, вот это вот мышление, это то, что это просто чудесная возможность поговорить с совершенно чудесным человеком. Это вот первый point. Спасибо. And when... Can I continue? Yeah. And when Boris... Sure. When the coachee talked about the mirror, right? You see, a mirror is already a metaphor. Just wanted you to realize that. And I could have asked him, what is he looking at? I could have asked him so many things. I could ask him who is holding the mirror.
I could have asked him so many different questions about the mirror, but I wanted him to define himself. What is that relationship of who is the one in front of the mirror? And that's why I went that way. И когда клиент начал говорить о зеркале, и, кстати говоря, зеркало – это уже метафора, которую принес клиент, я мог задать ему совершенно невероятное количество вопросов. На что ты смотришь, что ты видишь в этом зеркале, или кто держит зеркало. Но я хотел, чтобы он определил себя, и поэтому я задал этот вопрос. Спасибо. Можно второй? Да. Ага. Второй вопрос. У меня заметила, что в одном месте Борис невербалику проявил, закрыв рот пальцем. Хорошо, я обычно могу вернуть. Я заметила, что, не знаю, говоря об этом, ты делал такой-то жест, что тогда происходило внутри. А он сразу я думаю, опять проявляя свойственную ему тонкость, сразу спросил, когда ты об этом сказал, что внутри тебя происходило. Хотела уточнить, он намеренно не вернул невербалику, чтобы не спугнуть, например, клиента, чтобы он потом продолжал проявлять невербалику. Был такое Mel, at one moment in the session, Boris showed me verbally, he put his finger across his throat. And I always use that moment to maybe return to the client that I see that you are closing your throat, you're moving what's inside of you. And the question to you, did you intentionally didn't return this to this client by your intuitive, or maybe trying to delicate in the session? What's up with this? I want us all to imagine if we never had the video on. So what that means is you will lose all the visual cues of hands, thinking, looking up, looking down, because I know he was doing all of that. I know. But I wanted him to hear himself, what was coming out of his mouth, which was more, I guess, on his confirmation. And he said it just now. He said, when I said those things and I listened to myself, that's when things started to feel differently. So to me, I realized that it is auditory-led. That means what he says outside of his body will begin to impact him. And so I just wanted to focus on the words that he chose to describe himself. Давайте все просто представим, что на самом деле видео-то никакого нет, и мы теряем весь визуальный контакт с клиентом, и не видим, что он там смотрел наверх, смотрел вниз. И вот то, что я делал в сессии, это я на самом деле хотел, чтобы он сам себя услышал и подтвердил это для себя. Когда я вот это слышу, когда он это слышит, и он думает по-другому, и то, что он говорит. Поэтому вот это был такой смысл, чтобы он услышал сам себя. А можно продолжение вопроса, а был ли невербалика как будто поводом для того, чтобы он задавал этот вопрос в этом месте? Can I continue with the question? Was this non-verbal stuff was the reason to continue with this question? Sorry, I missed that, Georgie. Can you repeat that again? Переформулируйте тоже чуть-чуть вопрос, если можно. То есть ярко выраженная невербалика в каких-то местах
является, вы хорошо подобрали слово, сигналом для того, чтобы он в этом месте задавал вопрос о том, что происходило внутри клиента в этот момент, когда он говорил об этом. Вопрос. Это как Георгий, сигнал? давай я подсоберу этот вопрос. Вопрос в том, Да. в сессии невербалика поводом для того, чтобы был задан какой-либо вопрос. Учитывается ли невербалика вот в эту сторону? Okay. In the session, particularly and in general, do you count the nonverbal stuff that clients make as the reason to make a question, to get the question inside of it? No. The quick answer, no. Если по-быстрому, то нет. Let me tell you something. The more we try to look at so many cues and try to understand what's happening, and the more we lose our presence with our coachees. I think that's something I think we all need to learn, including myself. So keep your eyes and your ears focus at what the coachee is saying and not saying. And I think that's the secret. Вообще, чем больше мы пытаемся смотреть и пытаемся уловить прям все, тем больше мы на самом деле теряем присутствие. И это одна из тех вещей, которые мне и самому там нужно постоянно учиться, поэтому нам нужно свои глазки и ушки на самом деле направлять на то, что клиент говорит, и то, о чем он не говорит, и что важно за этим стоит. Благодарю. Thank you, Armin. Спасибо, Армина, за вопрос. И Анастасия, пожалуйста, следующая рука была вашей. Задайте ваш вопрос. Спасибо большое. Как удобнее, на английском или Георгий переведет? Давайте на русском, а Георгий переведет, окей? Хорошо. Ну, прежде всего, огромная благодарность за такую возможность. Я просто всю сессию проплакала. Вот, спасибо и Борису, и Мелу. Это просто было очень красиво. First of all, thank you very much for the opportunity. Mel and Boris, I actually cried the whole session, and that was great. Мой вопрос следующий. Я заметила, когда Борис погружался в себя, вы, Мел, тоже как будто бы погружались в себя, вы закрывали глаза, откидывались немножко назад, и вот было ощущение, что что-то внутри вас происходит. Если это удобно задать такой вопрос, что происходило в эти моменты, что помогало вам сохранять это присутствие? I noticed that when Boris went deep down in himself, you also did this. You lay back in your chair and you also got deep inside of you. And if it is appropriate to ask this question, what was happening inside of you at this moment? What were you doing? Well, the sound. You got your mic off? Yes. One is a practice of space. So when you imagine that you're with someone who is sharing something emotional, we often want to move backwards, right? If we can't move backwards, we look away. It's like if I look at you and coach you all the time this way. Yes. It's very it's too strong as a presence, and in fact it removes the presence from the coach. Очень часто, если вы представите, что вы с человеком, который делится чем-то на самом деле очень глубоким, мы на самом деле имеем тенденцию немножко отклониться назад, убрать глаза, потому что если клиент смотрит прямо если коуч смотрит прямо на клиента и кивает и говорит «да», это на самом деле слишком сильное проявление. You see, the thing is, I often remind myself that
I am just the mirror holder, you know, the mirror holder. That's my role, nothing else. So if I'm holding a mirror to you, you can see yourself, but you cannot see me because I hold the mirror. Right? It's not a glass. If I held a glass to you, then you can see me. So I often remind myself, Mel, you are just the mirror holder, Mel. And hold it up faithfully, hold it up strong, hold it up brave to allow your coachee to discover themselves without you. It's okay. You don't have to be there. Я часто себе напоминаю, что на самом деле я просто держу зеркало. То есть, Мэл, я просто вот держатель зеркала. И когда вы держите зеркало перед клиентом, клиент видит себя, но он не видит меня никак. И я часто напоминаю себе, что, Мэл, держи это зеркало с верой, сильно и храбро, чтобы клиент увидел себя и открыл себя. Что. Thank you. Thank you very much. Thank you. Hope that was helpful. Спасибо, Анастасия, надеюсь, это было полезно. Анастасия, спасибо за глубокий, интересный вопрос. Передаю микрофон Виолетте. Ваш вопрос. Здравствуйте. Во-первых, очень сильно благодарю за сессию, за возможность наблюдать за работой более опытного коуча. Я начинающий коуч, и у меня может быть такой начинающий вопрос. Я не заметила или могу остановить. First of all, Mel, thank you very much for the session and for the opportunity to see the work of a master. And I'm actually just a beginner's coach, so maybe I will have a beginner's question, if you don't mind. Oh, please. It's okay. Нет, конечно. Мне показалось, что вы исследовали только саму цель, то есть рассуждали в плоскости исследования. И, как мне показалось, как такового контракта из разряда «что ты хочешь в конце сессии», конечной цели этой сессии не прозвучало. Или мне так показалось. Или, может, это какой-то мягкий контракт такой был. Yeah, and I didn't notice, I have noticed that you have a lot of investigations or discussing about in the session, but you didn't really go up with the goal of the session, what the client wants to take, where he wants to be in the ending. And I just wanting to ask about this. Was it intentional? Was it? Yeah, very, very good question. You know, when we start out in the coaching, we often teach the core competencies and the coaching models and the coaching tools and the coaching processes, all of that. And again, I'm not saying that's not important, but ask yourself, if you were Boris, what would you like to be served today? Right? What would you like to be served today? And I think about that all the time when I'm with my coaches, and I ask the question, how would they like to be served today? Is it flowing with my models or flowing with where they want to go? Когда мы только начинаем учиться, мы учим корневые компетенции, всякие модели, инструменты. Я ни в коем случае не говорю, что это не важно, но спросите себя, вот если представить себя на месте Бориса, что бы вы хотели вообще получить сегодня?
и как вы хотели, чтобы это вы получили? Я часто задаю этот вопрос себе, представляя себя на месте клиента. И вот здесь вот лежит ответ. А стоит ли такую же модель в работе использовать, когда мы заходим в какой-то длительный контракт? Либо каждая сессия исходит из точки вот сейчас, что я сейчас хочу. Или, как нас еще учили, задавать, а что я сейчас хочу, чтобы прийти к вот этой большой своей цели, которая там на 8 сессий мы запланировали. То есть как это применимо только сейчас, потому что это демо-сессия, или же это применимо в целом вот как способ работы Мэла? Do you use it in the just separate demo sessions or in like a big interactions, like 8 sessions or more if we are working long term? Is it just what you do in this demo or one spot you're asking or with long-term relationships? How does it work? Well, first, this is the first time I'm meeting Boris. So I don't know what Boris likes or how Boris wants to be served. I don't know. So your question about do I have that structure throughout the 8 sessions? If I have 8 sessions with Boris, the answer is yes. Maybe I would have some sort of thought on some kind of structure. But again, every session will be different. I hope that you can also understand that just like you, today you may want to eat burger and tomorrow you want to eat pizza and another day you want to eat something else. So you have a choice of what you want, right? And if I am the waiter, I shouldn't be offering something you don't want. So when you want pasta, for example, I say, no, you have to eat pizza today because that's what I cooked. Yeah, so I don't know whether that answers the question, but again, one day, let me just say this, one day you will let go of all of your models, all of your processes, all of your tools, all of that, and realize that they are all with you still. They're still there. They're very helpful, but you don't have to bring it up at one go to the coachee. If not, the coachee does not know where to go with that. Just start with one thing. And again, yeah, just you can ask the question, what is the goal? But I rather ask the question, where do you want to go today? Ну, ответ, в принципе, возможно, да. То есть, так, вообще сегодня первый раз увидел Бориса и не знаю, там, что ему нравится, что он хочет там получить, как ему там, как Мел говорит, на стол, что ему подать. Поэтому вообще ответ, если говорить о длинном взаимодействии, да, скорее всего, у меня была какая-то структура. Но вы все равно должны помнить, что любая сессия, она будет разная, и сегодня вы захотите бургер, завтра пиццу, и у вас есть выбор, что хотите. Если бы я был бы официантом, я бы давал бы вам не то, что вы хотите, а не то, что я считаю нужно вам дать. И не знаю, ответил ли на вопрос, но вы просто помните, что в какой-то момент в вашей практике обучения вы отпустите все модели, но при этом почувствуете, что они все равно остаются с вами. И вы, конечно, можете спросить о цели на сегодняшнюю сессию, но я бы предпочел вопрос, куда вы вообще хотите прийти. Ну, то есть вот эту конечную цель, все-таки условно большую конечную цель держать в голове на каждой сессии или в течение первой одной единственной, то есть смысл. Или разговаривать просто о насущном, что сейчас волнует. So you still hold the big goal, which was discussed in the first session during every sessions,
or you just stay as it is and allow everything to happen in different sessions? Sorry, could you repeat that again? Do you still hold in mind this general goal which you discussed on the first session, or maybe in the beginning of your relationship coaching, if you're working long term, or you still allowing every session to be different, with different requests? Yeah, very good question. Always remind your coachee what he or she said, because at the start of the agreement, there's a call an agreement. They say, I want to achieve this, this, and this, right? Be true to that. I sometimes remind my coachee that, hey, these are the things that we are supposed to be working on, correct? And they say, yeah, it's true. But often they would say, but today I feel like talking about something else. Is that okay? What do you think my answer is? Of course, yes, because that's where they want to go today. In light of these three things, we may want to go here today. And you know what? When we go here, it may lend some light on these three things as well. So it's always interrelated, because we are one person, not a work person and then a life person. We are one. So it's always linked together. Отличный вопрос. Я вообще всегда напоминаю клиенту, что он хочет получить в ходе нашего взаимодействия. И здесь важно оставаться верным себе, то есть иногда напоминать клиенту о том, какую цель мы поставили вообще на нашу работу. И клиент меня иногда благодарит, да, действительно так. Но иногда клиент приходит и говорит, слушай, я сегодня хочу поговорить совершенно о другом. И спрашивает, можно ли, какой вы думаете мой ответ? Ну, конечно же, да. И это говорит о том, что именно сегодня, да, именно сегодня он может хотеть чего-то другого. И здесь очень важно помнить, что клиент целостен. То есть если мы подсветим сейчас вот в этот его новый какой-то запрос, новую идею, возможно, это как-то повлияет на его главную цель и на основную работу. Очень терапевтичный ответ, и спасибо большое. Виолетта, спасибо большое за вопросы. Thank you. Благодарю. И последний участник, я прошу прощения, Азгик, я могу неправильно назвать ваше имя. Как правильно произносится? Хорошо, Астрид. Thank you. It was very interesting and very useful, and it was Thank you. very nice to follow the flow of the kind of coaching process. And my question is in the last part. For me, it sounds like kind of the guiding meditation. And my question is how you construct, is there any kind of guidance how to do it properly? I really like that part, and it's close to me. And it's interesting, you know, I mean, sometimes I have a feeling not to lead, that kind of fear, but it's very close to me. That is why I'm asking this question. Thanks a lot. Thank you. Спасибо огромное за сессию. Совершенно невероятная работа. И то, что вы в конце сделали, я идентифицировала как какая-то направленная медитация. И я хотел спросить, есть ли какая-то структура, какая-то мысль, как вы вот это все создаете, потому что мне очень понравилось, как вы это сделали, это близко мне. Но при этом у меня есть определенный страх ведения клиента, и поэтому я хочу спросить. The whole purpose of visualization is to allow the coachee to have an experience of a space that they can create for themselves, right? Yes, there is somewhat my words, but the words is not to tell the coachee that I'm the guide.
The words is to tell the coachee that he or she is the guide herself. And that's why I ask the question through that visualization, what are you seeing? Who are you seeing? What is around you? Versus saying, oh, there is light or there is warmth and there is water now coming. And, you know, some guided visualizations are like that. But I rather just say, close your eyes, take a deep breath, come in and create the space, because it is about that creation that this person, the coachee, is now painting or drawing. As Boris said, you know, he wants to draw, continuously draw it out. So again, it's his words. So I hope that kind of helps you there. Весь смысл визуализации – это позволить клиенту попробовать побыть вот в этом пространстве, которое они на самом деле хотят создать сами для себя. И там есть мои слова, но это не те слова, которые ведут. Клиент сам себя проведет. Я поэтому спрашиваю, на самом деле, что вы видите там, кого вы видите, что вокруг. Я не говорю, что там, вот смотри, есть вода, есть там это и это. Вот, и это на самом деле о создании именно того пространства, где клиент может сам проявиться и что-то нарисовать, как если вспомнить Бориса, он нарисовал, и это именно его слова были. Такое пространство, в котором сложно что-то даже начинать говорить, потому что все тонко, и хочется в этом тонком и глубоком говорить только очень красивые вещи. Such a deep space, and it's all very thin and delicate here, and in such a space you intuitively want to say some appropriate words, very delicate. И, Мел, я хочу предложить вам выбрать формат сейчас завершения, может быть, с каким-то вопросом или с какими-то словами, которые вам хочется сказать нашей аудитории. And Mel, I want to offer you an opportunity to choose an ending of this session you created with us together. Maybe answering some question or maybe saying something. Sure. I want to do this. I want to focus on the person in the moment. I'm going to spotlight him for you. Look at Вот что what я he's хочу сделать. Я doing. хочу сейчас сфокусироваться на человеке в моменте. Я вам специально сейчас его выделил. Посмотрите, чем он занимается сейчас. To me, that is the most beautiful picture to leave us behind with, because you immediately went for your walk. And I asked you the question, Boris, if you remember, I said, when are you going for your walk? And he's like, I'm going now. So there you go. That's the answer. That's the answer. Let's all give Boris a big hand. Come on. Тебе похлопаем Борису, и посмотрите, что он делает сейчас, он гуляет, это для меня самая красивая вещь, которая могла бы быть сейчас, потому что я спросил его, когда, он сказал сейчас, и вот посмотрите, вот это на самом деле и есть ответ на все. And just for Boris, I want to say this because I sense it in my intuition, and again, I could be totally wrong. И вот что я хочу сказать. Вот что я хочу сказать, это именно для Бориса, потому что так говорит моя интуиция, но опять-таки я могу быть неправ. If I was there with you in person, I would actually reach out to you and give you a hug. I know it's not normal, but that's what I do, because I just sense that there is that need for that hug, and just when I hug you, and I'll just say you are
more than enough. И если бы я сейчас был бы с тобой там, я бы, на самом деле, я знаю, что это не совсем, может быть, считается нормой, но я бы обнял тебя, потому что я интуитивно чувствую, что есть потребность в этом объятии, и то, что я бы тебе сказал, что тебя более чем достаточно. Thank you, Mel. I want to say that your intuition was 100% adjusting my reality. Мэл, что хочу сказать, твоя интуиция работает до сих пор на 100%. Thank you. Спасибо. Что же, друзья, Мэл, мне еще раз хочется выразить огромную благодарность за ваше присутствие и за ваше очень изящное, невероятно тонкое чувство юмора. Now I want to show all my gratitude to you for your session and for your presence and for your very delicate and deliberate sense of humor. И я благодарю вас за тот опыт, который все, кто присутствовал на площадке, прожили вместе в этом пространстве в течение сессии и в обсуждении. I'm very grateful for you for this experience that everyone here would live on during the session and during the Q&A. Отдельная благодарность Борису как клиенту за глубину, откровенность, умение быть и за то движение, которое ты совершаешь в своей жизни. And separate gratitude for Boris as a client, for your deepness, for your openness, and for the movements you make in your life. И совершенно заканчиваются слова на том, чтобы, Георгий, сказать спасибо тебе о твоем переводе, потому что у меня есть какие-то предпочтения в переводчиках, я кого-то слушаю. Я вот нашла свой любимый голос для перевода коучинга во все стороны. Спасибо тебе. I want to say thank you for Georgie, who stepped in and he took it on and he did an amazing job. Well done, Georgie. Thank you so much. You made all of this happen. Well done. Thank you, my friends. Огромная благодарность мне. Я, пожалуй, ее тоже выражу чем-нибудь потом, когда я, значит, смогу двигаться. И, может быть, Thank you. огромное, знаете, удовольствие и счастье. Вот у нас Борис в Ереване, Георгий, ты вот если В Назарете. В Назарете, Мел. Thank you. Мельбурне. Thank you. И And вот yourself. эта огромная территория, которую удается покрывать, вы все, коллеги, тоже в разных городах и разных странах, это все вместе помогает нам какую-то удивительную совершенно запускать историю, быть друг с другом в контакте и делать что-то по-настоящему важное. Вот то, что должно, и то, что нужно, и то, что важно. Спасибо каждому из вас за то, что вы сегодня были здесь и тоже были частью этого пространства. Thank you very much for being here. And if we can highlight it, Boris is in Yerevan, in Armenia. I'm in Nazareth, in Israel. Mel, you are in Melbourne, Australia. Irene is in Role in Russia. And everybody here is situated in some places, and we cover a lot of territory. And we're making a very, very important stuff here. Thank you. Thank you once again. Take care, everybody. Once again, thank you, Irina, Georgie, for pulling all of this together, for all of these coaches, wonderful souls out there. Much love to all of you, especially my good friend now, Boris. Спасибо огромное. Берегите себя. Спасибо Ирине, Георгию, всем чудесным и открытым душам здесь. И теперь моему отличному новому другу особенно благодарность это Борису. Well, be my guest in Armenia. You're always welcome. Мэл, мы тебя ждем в гостях в Армении.
Thank you. Thank you, my friend. Спасибо. Закрываем потихонечку пространство. До новых встреч. В нашей группе Telegram уже есть анонс следующего мероприятия. И вы всегда можете быть уверенными в том, что мы делаем максимум для того, чтобы вот такие пространства создавались, и из них рождалось что-то по-настоящему нужное, ценное, то место, где можно выдохнуть, вдохнуть, почувствовать глубину коучинга и того, что вообще можно сделать с этой технологией, и кем можно в ней стать, поддерживая других людей день за днем, сессия за сессией, нарабатывая свой опыт бытийности, присутствия, соединяя свою душу, тело, разум, эмоции, какую-то самобытную уникальность и находя возможности к тому, чтобы делать это изящно и красиво. Спасибо, коллеги. Выключаю микрофон и закрываю пространство.